speaking task. It's the essay which we have taken from Lingua Forum, Dreamtech Publications. The video number is 8. Now what shall come here is agree or disagree questions. So in writing task, checking your writing capabilities and speaking capabilities in I.E.L.T.S and TOEFL. Of course, TOEFL is online and I.E.L.T.S paper and pencil, pencil and paper, the way of writing your exams. So for writing the task 2, you may get a question like this. In speaking also, in Q card, you may get a question like this. Agree or disagree question. So how do you answer? See how the essay is formatted. The introduction part, then the source information is there, and you are discussing information, you have to give sentence, you have to give. So here with the points and ideas and examples, some people think we sometimes should do things that we don't like. We don't like cooking. Mother says to cook, you cook. You don't like to work, but you are forced to work. You don't like to learn software engineering, certain things, but you are supposed to learn. You are not interested in learning English, going to the class and learning, but you have to, because only through that you can get a mark in I.E.L.T.S and go abroad. Sometimes we should do things that we don't like. Even though we don't like, we have to do. So do you agree or disagree with that idea? Do you agree or disagree with the idea? Even though you don't like, you are compelled, you are forced, the situation has asked you to do that work. Use specific examples. You have to use examples and reasons to support your opinion. The topic here is, even though we don't like, you don't like to learn Hindi, but you are supposed to learn Hindi. You don't like to cook, mother says you have to cook. You don't like to go and look after your father's business, your father says go and look after the business. You are fat, you have to reduce your body, so you have to go to gym. You don't like to go to gym, but still you go to gym. You don't like to go for a diet, but since you are fat, the doctor prescribes you to reduce your body, so you are going for a diet. You don't like to do operation, but you are forced to do the operation. So some people think we sometimes should do things that we don't like. Some people think we sometimes should do things that we don't like. Do you agree or disagree with that idea? Use specific examples and reasons to support your opinion. So you get an essay like this topic, how do you write? If you get a question like this, how do you speak? This is the writing and speaking task. In I.E.L.T.S, writing and speaking task. Even in TOEFL, writing and speaking task. These type of questions, how do you answer? The author has given the sample question. The sample answer is, see how introduction is given. From time to time, from time to time, from the past to the present, everyone must do something that he or she dislikes. From the past to present, everybody, irrespective of female or male, whoever it is, he or she dislikes, he has to do certain things which he or she dislikes, such as visiting a dentist. You don't like to go to a dentist, but the tooth is aching. You have to get the help of the dentist. So even though you don't like, you must go to a dentist. Should one, however, go beyond this necessary amount of unpleasantness, yeah, it's an unpleasant thing, you don't like unpleasantness, and seek out chores that are difficult, dirty, or repugnant. Some works are difficult, some works are dirty, some works are repugnant, you don't like. You repent and repugnant, you don't hate the work, but you have to do. The answer is yes. Even though you don't like, you have to do the work, yes. An uninviting task may yield considerable benefit when undertaken voluntarily. So certain things which you don't like, but if you take it in a positive side, it will bring benefits. Undertaken voluntarily, you have to take those works voluntarily with a pleasantness, even if the benefit is intangible. Even the benefit is intangible, you cannot feel it.
You cannot get it immediately, but still if you voluntarily do certain things which you are asked to do, even though you don't like, voluntarily if you do, there will be a certain amount of growth inside you, which may not be in a tangible way, it is in an intangible. So how the introduction part is given here, you have seen from time to time everyone must do something that he or she dislikes, such as visiting a dentist. He has given an example. Should one, however, go beyond this necessary amount of unpleasantness and seek out chores that are difficult, chores are the works that are difficult, dirty, or repugnant? The answer is yes. So he has given the introduction part. Yes, you have to do, even though which you don't like. An inviting task may yield considerable benefit when undertaken voluntarily. So he says, yes, why don't you? Anyway, you have to do the work. Take it in a pleasant way. Take it voluntarily, even if the benefit is intangible. Even the benefit is intangible, do that. That's what he says. Author. Second paragraph. So he supplements. He gives a lot more ideas. So for the sake of bodily fitness, you want to be a fit, you are an actor, you are a politician or anybody, you want to keep your body fit. For the sake of bodily fitness, many people undergo strenuous and painful exercise on a daily basis. To make your body fit, early morning you have to get up at 5:30, you have to go for a jogging, you go to a gym, pump all the irons, and do gymnasium and everything, even though you don't like, on a daily basis you have to do. A runner may push himself to the point of exhaustion. A runner, he has to take part in the competition. He runs and runs, even though when he gets tired he has to run till the time of exhaustion. Exhaustion means completely his energy is gone. Till that he has to run. A weightlifter's muscle, weightlifter, L-I-F-T-E-R. A weightlifter's muscles may ache. Ache means it may pain after a training session. These experience may involve great discomfort. A runner, a bodily, a person wants to keep himself bodily fit, he has to do gymnasium and exercise. Even though it is unpleasant, with the great discomfort he does. So nonetheless, still, yet, the athlete undergoes them voluntarily to increase bodily fitness. So even though it is unpleasantness, the sportsman or an athlete, he undertakes voluntarily. He gets up early morning, he voluntarily does to make his body fit to go in for the competition. So the second paragraph, he says about the weightlifters, he says about the sportsman, he says about with the examples, he says the sportsman, even though they don't like, they do it voluntarily to keep their body fit. Now coming to the third paragraph, also performing someone else's unpleasant duties on a voluntarily but temporarily basis can be highly instructive. See, daily your mother cooks, mother cleans the house. So one day you are asked to perform that unpleasant duties which you don't like, but if you do it voluntarily on a temporary basis for a short time, can be highly instructive. It may be useful. You are asked to look after your dad's business, you don't like it, but voluntarily if you go there and you do it on a temporary basis, it may be highly instructive. It will be useful for you. Such work gives one a better understanding of another person's burden. Once you go there, look after how your father works. Once you take care of the home, for 1 week you try to clean and cook, you understand what's your father's and mother's burdens, the pain they undergo, and can provide a revealing lesson in human behavior. You can understand
the human behavior, how do they work, right? A cabman, okay, you are a driver, you take a car and try to be a driver for some time, find out how difficulty a driver faces while driving a car. Okay, you be a teacher, try to teach somebody and find out what is the teacher's job is there. So each one's you take the work of others and try to do on a temporary basis, then you will understand the burden and the pain which others have undergone, and you will be able to understand the human behavior. Working briefly as a cleaning person, for example, gives one a view of society and the workplace from a vantage point near the bottom. Okay, you take your cleaning the office one day. You can understand how the sweeper finds difficult. You can understand. So it is a vantage point. What do you mean by vantage point? Advantage for you to are able to understand. It will be revealing. It will be an additional point near the bottom. One's own job may look different. That is more privileged after such an example. So the third paragraph is given like this. Then coming here to the final conclusion. Thus, so conclusion, taking unpleasant duties. You are taking the duties or the work which are unpleasant on oneself voluntarily. It is an unpleasant thing, but voluntarily if you do that work, may be disagreeable. It may be disagreeable, but can be a valuable education. It will be a highly valuable education. You can learn a lot as well. If it does nothing else, then at least, even if it doesn't bring you anything, at least it may demonstrate why many people complain about their job. So you can understand why people are complaining. You ask a software engineer, you say, oh my, I'm stressed. You ask a teacher, how is your work? She may say, it's quite hard. You ask a driver, he will complain. You ask a businessman, he will tell all type of problems in his business. So if you voluntarily, if you take certain duties of theirs on a temporary basis, you will be able to understand the human attitude, the human behavior on that particular job and why the people are complaining. Hope you are able to understand. So the introduction part, what does the topic says? You have to see the topic very clearly. Some people think we sometimes should do things that we don't like. So simple. I don't like certain things, but I am forced to do certain things. Do you agree or disagree? This is the topic. So he says with an example from the time past to present, people are forced to do certain things even though which they don't like. The father wants the son to be a doctor, but the son wants to be an engineer. So these type of problem. The father should be in the son's should say what is his position, and son should go and say what is the father is facing the difficulties. A daughter should understand, daughter or son should understand what are the difficulty for a homemaker or the mother, how she works, why she complains. For 1 week or 2 weeks, try to take the job of your mother temporarily and see why your mother is complaining, what difficulties are there for actors, for politicians, for doctors, for lawyers, for teachers, professors. Everybody have a problem. So just go there, even though you don't like, try to voluntarily on a temporary basis, try to find out, understand, do their duties and see what are the difficulties they face and how. Then you can understand the human attitude, the human behavior, and you will be able to understand and you can know why the people are complaining such a way. So this is what's given here, introduction part. Example he says about the fitness, exercise, bodily, keeping fit yourself, the sportsman, the athlete, the gym master, the weightlifter, even though they don't like, they have to keep their body fit. So they do the work voluntarily to make their body fit. Then coming here, third paragraph he says about
By doing this, by voluntarily undertaking the work of others, you'll be able to understand the society, you'll be able to understand the burden of other people, and able to understand why the people are complaining like that. Then you are coming here to the conclusion part. Even though results are not tangible, at least you'll be able to understand what the life is all about, what the human behavior is all about. Hope you are able to understand. Now coming here to the Tamil version. நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS TOEFL ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுத்துத்திறன், பேச்சுத்திறன், இவைகள் எப்படி இருக்கிறது என்று சோதித்து பார்ப்பார்கள். I.E.L.T.S என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச ஆங்கில உன்னுடைய பேச்சுத்திறன், எழுத்துத்திறன், வாசிக்கும் திறன், கேட்கும் திறன், இந்த திறன்களை டோஃபிலும் IELTS மூலமாக, இது லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ட்ரீம் டெக்னுடைய அச்சிடுதல் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 8க்கு வந்திருக்கிறோம். தலைப்பு சம் பீப்புள், சில மக்கள் திங்க் நினைக்கிறார்கள், we sometimes should do things that we don't like. மனிதர்கள் சில பேர் நினைக்கிறார்கள், நமக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் கூட ஒரு சில காரியங்களை நாம் செய்ய வலுக்கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறோம். எனக்கு பிடிக்கவில்லை இந்த வேலை, இருந்தாலும் நான் செய்கிறேன். எனக்கு வேலைக்கு போக பிடிக்கவில்லை, குடும்பத்திற்காக வேலைக்கு போகிறேன். ஆங்கிலம் படிக்க விரும்பவில்லை, இருந்தாலும் நான் படிக்கிறேன். பெற்றோர்களுக்காக, சமுதாயத்திற்காக ஒன்று செய்கிறேன், எனக்கு பிடிக்கவில்லை. அப்படி பல நேரங்களிலே இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லா மனிதர்களிடம் இருந்தும் நாம் கேட்கக்கூடியது, எனக்கு பிடிக்கவில்லை, வேறு வழியில்லை செய்கிறேன், பிடிக்கவில்லை, வேறு வழியில்லை, நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வருகிறதே, உண்டா இல்லையா? டூ யூ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி? ஒற்றுக்கொள்கிறாயா இல்லையா? வித் தட் ஐடியா, இந்த கருத்து மூலமாக ஒற்றுக்கொள்கிறாயா? சில பேருக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் அவர்கள் வலுக்கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள் ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று. அதை ஒற்றுக்கொள்கிறாயா இல்லையா? யூஸ், உபயோகப்படுத்த ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களுடன், ரீசன்ஸ் டு சப்போர்ட் யுவர் ஒப்பீனியன். நீ ஆமாம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது, இல்லை, மக்கள் எல்லாம் விரும்பித்தான் தங்கள் காரியத்தை செய்கிறார்கள் அப்படி என்று தலைப்பில் வந்தால் அதுக்கு தகுந்த உதாரணங்களையும் காரணங்களையும் சொல்ல வேண்டும். இல்லை, மக்கள் வற்புறுத்தப்படுகிறார்கள் சில வேலை செய்வதற்கு, அனைத்து மக்களும் நிம்மதி இல்லாமல் பிடிக்காத வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆகையால் அந்த தலைப்பிற்கு நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லும்போது அந்த தலைப்பின் வாயிலாக நீங்கள் பேச வேண்டும். உதாரண கட்டுரை ஃப்ரம் டைம் டு டைம், இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்து வரைக்கும், பழங்காலம் தொட்டு காலமாக, எவ்ரிஒன் மஸ்ட் டூ சம்திங் தட் ஹி ஆர் ஷி டிஸ்லைக்ஸ். அனைத்து ஆணும் பெண்ணும் அவனுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்காவிட்டாலும் கூட ஒரு சில விஷயங்களை அவன் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது. இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனும், ஆணும் பெண்ணும், சில விஷயங்கள் அவர்களுக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் கூட அவர்கள் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள். உதாரணமாக, விசிட்டிங் எ டென்டிஸ்ட், டாக்டரையே பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்வார்கள். பல்வலி, வேறு வழி இல்லை, பல் டாக்டரை பார்க்க வேண்டும். ஷுட் ஒன், இங்கே அறிமுக உரையிலே ஷுட் ஒன் ஹவெவர் கோ பியாண்ட் திஸ் நெசசரி அமௌண்ட் ஆஃப் அன்பிளசன்ட்னஸ், இந்த பிடிக்காத அசௌகரியமான ஒரு நிலைப்பாட்டிலிருந்து அப்பாலிருந்து பார்க்கும் பொழுது, சீக் அவுட் ஷோஸ் தட் ஆர் டிஃபிகல்ட், இந்த சில வேலைகள் எல்லாம் கஷ்டமான வேலைகள், அசிங்கமான வேலைகள், ரிப்பெக்னன்ட், மனம் வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய வேலைகள், இதெல்லாம் செய்கிறார்களா? ஆன்சர் இஸ் எஸ், ஆமாம், மக்கள் இதை போன்று கஷ்டத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். An uninviting task may yield considerable benefit when undertaken voluntarily. நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க, இங்கிலீஷ் கற்றுக்க எனக்கு பிடிக்கவில்லை, இருந்தாலும் வேற வழி இல்லை, பாஸ்போர்ட் விசா வாங்குவதற்கு IELTS வேண்டும், ஆகையால் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்க்கு வந்து கொண்டிருக்கிறேன். பிடிக்காமல் வருவதை விட அந்த வேறு வழி இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இன்வாலண்டரிங்கிறத வாலண்டரியாக மாற்றி விடுங்கள். பிடிக்காமல் வருவதை விட வேறு வழி இல்லை, அதை ஆசைப்பட ஆரம்பித்துக் கொள்ளுங்கள். பிடிக்காத வேலையை செய்ய பழகிக்கொள்ளுங்கள், பிடிப்பது போல பழகிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறோம். ஈவன் இஃப் த பெனிஃபிட் இஸ் இன்டாச்சபிள், அதனுடைய பலன்கள் எண்ணிக்கையிலே எண்ண முடியாத அளவு இருந்தாலும் கூட
அந்த பலன்கள் தெரியாவிட்டாலும் கூட நாம் வலுக்கட்டாயப்படுத்தப்படும் பொழுது அதை விரும்பி செய்ய வேண்டும் என்று இந்த முதல் அறிமுக உரையிலே சொல்கிறோம். For the sake of bodily fitness, உடல் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக many people undergo strenuous and painful exercise on a daily basis. உடல்நிலை நன்றாக 6 packs உடன் இருக்க வேண்டும் என்று காலை 4 மணி 5 மணிக்கு எழுந்து ரன்னிங், ஜிம்னாஸ்டியம் சென்று உடற்பயிற்சி செய்து கொள்கிறார்கள். இரும்புகளை தூக்கி கொண்டு விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் நரம்பு மண்டலம் பிரமாதமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் கடுமையான ஒரு முயற்சியை அன்றாடம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். A runner may push himself to the point of exhaustion. ஓட்டப்பந்தய வீரர் என்ன செய்வார்? டெய்லி ஓடிக்கொண்டே இருப்பார். உடல் சோர்வடையும் வரை மட்டுமல்ல, தன்னுடைய இருக்கக்கூடிய அனைத்து சக்திகளும் இலக்கும் வரை ஓடி பயிற்சி எடுத்துக்கொள்வார். தன்னுடைய இறுதி முயற்சி வரைக்கும் அவர் முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பார். ஏ வெயிட் லிஃப்டர், எடை தூக்கக்கூடியவர், மசில்ஸ் மே ஏக், எடை தூக்கக்கூடியவருடைய நரம்பு மண்டலம் வலி எடுக்கும். ஆஃப்டர் ஏ ட்ரைனிங் செஷன், அந்த பயிற்சி முடிந்தவுடன், தீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மே இன்வால்வ், இந்த அனுபவங்கள் இன்வால்வ் கிரேட் டிஸ்கம்ஃபர்ட். டிஸ்கம்ஃபர்ட் என்றால் அசௌகரியத்தை உணர்வார்கள். nonetheless என்றால் இருந்தாலும் கூட the athlete undergoes them voluntarily to increase bodily fitness. ஆனாலும் இந்த விளையாட்டுத்துறை நண்பர்கள், விளையாட்டுத்துறையிலே விளையாடக்கூடிய அந்த போட்டியாளர்கள் அதை பிடிக்காவிட்டாலும் கூட விரும்பி அந்த காரியங்களை செய்கிறார்கள். போட்டியிலே ஜெயிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்துக்காக. அதை போன்று நமக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் கூட, அது வலி வேதனை கொடுத்தாலும் கூட அதை இன்முகத்துடன் அதை விரும்பி செய்ய வேண்டும் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். 3வது பேராகிராஃபில் பாருங்க. ஆல்சோ பெர்ஃபார்மிங் someone else unpleasant duties. வேறு யாரோவுக்கு அந்த அம்மா சொல்கிறார்கள், எனக்கு சமையல் செய்து என்னால் கஷ்டப்பட முடியவில்லை, கஷ்டமாக இருக்கிறது. அவர்கள் அசௌகரியப்படக்கூடிய அந்த வேலையை நீ விரும்பி எடுத்து செய்யும் பொழுது ஆன் அ வாலண்டரி பட் அ டெம்பரரி பேசிஸ், ஒரு வாரம் நீ உட்கார்ந்து கொள், நான் சமைக்கிறேன், வீட்டை நான் சுத்தப்படுத்தி கொள்கிறேன். அப்பாவும் சொல்கிறார்கள், வேலை கஷ்டமாக இருக்கிறது, அப்பாவை அமைதியாக இருக்க சொல்லி நீ அப்பாவுடைய வேலை செய்கிறேன் கொஞ்ச நாளைக்கு என்று சொல்லும் பொழுது கேன் பி ஹைலி இன்ஸ்ட்ரக்டிவ், இது உங்களுக்கு ஒரு அனுகூலமாக இருக்கும். such work gives one a better understanding of another person's burdens. அம்மாவுடைய கஷ்டம், அம்மாவுடைய வேதனை, தந்தையாருடைய கஷ்டம், தந்தையாருடைய வேதனை அனைத்தையும் நீ அறிந்து கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கிறாய். and can provide a revealing lesson in human behavior. மனிதனுடைய பிஹேவியர், நடத்தையை பற்றி, மனிதனுடைய குணத்தை பற்றி நீ அறிந்து கொள்வாய். எத்தனையோ தொழில்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொருவரும் குறை கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வேலை என்ன என்று பார்த்து தற்காலிகமாக அவர்களுடைய வேலையை செய்து பார்க்கும் பொழுது, அதை விரும்பி நீ செய்து பார்க்கும் பொழுது மனித குலத்தினுடைய கஷ்டத்தை அறிந்து கொள்வாய். ஒர்க்கிங் பிரீஃப்லி as a cleaning person, உதாரணத்துக்கு வீட்டை சுத்தப்படுத்துவது கொஞ்ச காலத்திற்கே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிவ்ஸ் ஒன் எ வியூ ஆஃப் சொசைட்டி, சமுதாயத்தை பற்றி அறிந்து கொள்கிறாய். அண்ட் த ஒர்க் பிளேஸ் ஃப்ரம் எ vantage point near the bottom. vantage என்றால் அனுகூலமாக இருக்கிறது உனக்கு, மற்றவர்களுடைய குணாதிசயத்தை அறிந்து கொள்ள. one's own job may look different, that is more privileged after such an example. மற்றவர்களுடைய வேலையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்து பார்க்கும் பொழுதுதான் அப்புறம் நீ உன் வேலையை செய்யும் பொழுது உன்னுடைய வேலை எப்படி மற்றவர்களுடைய ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது உன்னுடைய வேலை என்ன என்று அறிந்து கொள்கிறாய். தஸ் ஆக முடிவுரையாக, தஸ் என்றால் மொத்தமாக, டேக்கிங் அன்பிளசன்ட் டியூட்டிஸ், அசௌகரியமான கடமைகளை செய்யும் பொழுது ஆன் ஒன் செல்ஃப், நீயே உனக்கு பிடிக்காத வேலைகளை வாலண்டரிலி வேண்டுமென்றே அந்த பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, மேபி டிஸ்அக்ரியபிள், அது ஒற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம், உனக்கு பிடிக்கல இருந்தாலும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாய். பட் கேன் பி எ வேல்யூபிள் எஜுகேஷன், அது ஒரு சிறந்த கல்வியாகவே வருகிறது. பார்த்தீர்கள் என்றால் வெற்றி அடைந்த மனிதர்கள் பல துறையிலே வல்லுநர்களாக இருக்கிறார்கள். பார்த்திருக்கிறீர்களா? சிறந்த வியாபாரியாக இருப்பார், சிறந்த சினிமா நடிகராக இருப்பார், சினிமா துறையிலே மியூசிக், இசை, இயக்கம், நடிப்பு, தயாரிப்பு, வியாபாரம் என்று பல துறைகளிலே வல்லவர்களாக இருப்பார்கள். ஸோ எல்லா துறையிலும் நீ கால் பதித்தவன்
மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை அறிந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவன் அவன் மற்ற துறைகளிலே அவன் துறையிலே சிறந்து விளங்குவான். If it does nothing else, அது ஒன்றுமே கொடுக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை, then at least it may demonstrate why many people complain about their job. நீங்கள் பல பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள், பிடித்தும் பிடிக்காமலும் கூட. பல பொறுப்புகள், பல வேலைகள். நீ இருக்கக்கூடிய துறை வேறு இருந்தாலும் பல துறைகளிலே கால் பதிக்கிறாய். அந்த பல துறைகளிலே கால் பதிக்கும் பொழுதே மற்ற துறையினர் என்ன கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்பதை அறிந்து தெரிந்து கொள்கிறாய். ஸோ இது என்ன செய்கிறதே, அவர்கள் ஏன் குறை கூறுகிறார்கள், என்ன பிரச்சனை அதில் என்பதை நீ அறிந்து தெரிந்து கொள்கிறாய். ஸோ நண்பர்களே, இந்த IELTS-னுடைய ரைட்டிங், இந்த IELTS-னுடைய ஸ்பீக்கிங் டாஸ்க், இதில் இந்த 2 டாஸ்கையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து இதை போன்று வாக்கியங்களை அமைத்து உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்தையும் பேச்சாங்கிலத்தையும் மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.